I'm Raphael, and I have two passions: photography and the natural world. And in this series, I'm going to travel to the wildest places on the planet to photograph my favorite animals, frogs. These fascinating creatures, full of secrets that are becoming extinct at breakneck speed. Join me on this mission to record the most iconic species on the planet before it's too late. Camera frog. Bom, meu nome é Rafael Adelphobates, eu sou fotógrafo, cinegrafista de natureza. Estou aqui na Foz do Amazonas, começando uma das jornadas mais importantes da minha vida. Esse aqui vai ser o primeiro episódio de uma série exclusiva sobre sapos. Esses animais incríveis e que foram pouco retratados pelos cinegrafistas de natureza. Acho que eles merecem uma série para eles. Because they are fascinating, misunderstood animals that are becoming extinct at breakneck speed. This journey begins in the immensity of the Brazilian Amazon in search of the poisonous frog Adelphobates Galactonotus, a very special animal that we'll get to know better over the course of this episode. We sailed from the city of Macapá, located on the left bank of the Amazon River, towards the city of Melgaco. After a long time in port, our boat was very full. It was about a 24-hour trip through the channels of the Amazon River Delta, with lots of music and beer on the ship's deck. During the 250 kilometers journey, the forest accompanied us like a green wall on the banks of the river, increasing our eagerness to get to know this practically unexplored region of the Brazilian Amazon. As well as people, our ship also carries cargo, because in this part of the world the rivers are the roads, so we stopped in many towns along the way. And in this scene you can see that hammocks are in fashion here. A large part of the riverside population of the Amazon sleep in hammocks in their homes, which is not my case, so I believe they had a much better night's sleep than I did. Bom, a gente chegou aqui em Melgaço, né? Eu já disse, esse aqui que é o Osvaldo, tá me acompanhando na viagem aí, de forma aleatória. Nos próximos episódios da série ele não vai participar. Quem disse? Quem sabe. E agora vamos ver se nosso outro barqueiro aqui tomar um café agora, gente. Uma viagem bem longa aí pelo rio Amazonas. Vamos ver agora. Esse aqui é o Dedê, nosso guia barra barqueiro. Isso aí, vamos lá, tá animado? Bora lá! E aí, tudo bom? Although my boatman didn't seem very excited, we set off to do some shopping in the town. Unfortunately, it has one of the worst HDIs in Brazil, with a population of around 27,000 inhabitants and little access to basic sanitation. And one of its main economic activities is the extraction of forest products, mainly açaí and Brazil nuts. The only connection it has with the rest of the world is via the river. Agora sim, estamos partindo para a Baía do Cachoanã. Tem certeza? A stop at the El Shadi gas station to refuel our boat. E aí, meu amigo, tem gasolina aí? And we were off. Along the way we stopped in the town of Porto. Paramos aqui em Portel para tentar trocar um fusível do barco. O Dedê, a oficina do Chaves, não tinha o fusível. A gente vai em outro lugar agora ver se a gente encontra. Esse daqui ele tava com problema, ele não tava pegando. Quando ele pegava, demorava. Aí na parte da vida, e a coisa era comigo, aí depois eu já segurei o fogo. Eu fiquei pegando a lente, Irrigação direta? Começou os fiozinhos, inclusive, né? Não tem erro.
Não? Não, Tá bom. não dá pra. Remember this scene. Paramos aqui em Portel, trocar um fusível do barco, porque o D&D aqui tá com medo do barco não pegar por causa de um fusível, mas o especialista ali falou que não tem galho não. Então vamos assim mesmo. We sailed another 80 kilometers downriver until we reached our final destination. The riverside community of Santa Cruz, which will be our base during the expedition. Bom, já chegamos aqui na comunidade do Cachoanã. Esse aqui é o Natanael. Natanael. Chega mais aí pra... Isso. Esse aqui é o Natanael me recebendo aqui pela segunda vez já. Muito feliz de estar aqui de novo. Quando a outra vez que eu vim, eu fiquei pouco tempo. Fiquei de passagem só, né? Foi de passagem, foi. De passagem. E agora eu tenho mais tempo aí. Mais um tempinho, né? Isso. E qual que é o nome da comunidade aí, Natanael? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. O Natanael é o líder comunitário aqui, ele que organiza tudo aqui com o pessoal. E ele está recebendo a gente aí. Isso. E eu estou bem feliz. Muito bom, muito bom. Fique à Obrigado, vontade. obrigado, meu amigo. Fique à vontade, Rafael. Bom, agora a gente chegou para valer aqui na Baía do Cachoanã. Já tomei um banho, foram aproximadamente 26 horas de viagem. E agora a gente já está se preparando para ir para o mato. E eu escolhi começar a série aqui no Cachoanã porque eu estive aqui ano passado e fui muito bem recebido. Gostei muito do lugar e aqui tem uma espécie de sapinho endêmico. Só existe aqui no Brasil, né? Ele tem uma distribuição bem ampla. É o Adelphobates Galactonotus. Ele tem uma distribuição bem ampla, mas nessa região aqui da Bahia, ele em cada margem, em cada local, ele tem uma cor diferente. Aqui é o lugar que ele tem mais variedade de cores. Fora que esse lugar é sensacional, né? Não existe turismo, um lugar bem autêntico e por isso eu escolhi começar aqui. É uma baía interna isso aqui, um lago que tem aproximadamente 80 quilômetros de extensão e por 30 de largura. A gente vai começar o reconhecimento agora. Começar o reconhecimento na floresta e ver o que encontra. Mas a gente está na época ideal agora, então acho que vou cumprir os objetivos aqui. Vamos lá ver o que a gente encontra aí na floresta. Bora! As we entered the trail, we came across a beautiful specimen of the Omadera spider, one of the most poisonous species on the planet. Then we went to explore a small pond in the middle of the forest and found two treras, a powerful predator that stealthily hunts small animals that come near to drink water. One of them had a serious head wound, perhaps caused by a machete or a predator. We continued into the forest, finding more nocturnal creatures for our collection, like this female white-bearded mannequin sleeping or trying to sleep, because we ended up waking her up. I was amazed at how close you could get to the bird when it was resting. We also came across this tree frog of the genus Boana. I did a lot of research but couldn't define the species. A northern turnip-tail gecko.
the largest species of lizard in South America, reaching up to 12 centimeters. It is widely distributed throughout the Americas, occurring from Mexico to southern Brazil. Its name comes from its swollen tail, which is used to store fat. A young, smooth-fronted caiman. And we ended the night by meeting this common lancehead, which, as the name suggests, is the snake of the genus Bothrops, most commonly found in the Amazon rainforest. It is the venomous snake responsible for the majority of snakebite accidents in the region, because as well as being very common, it camouflages itself very well and is very aggressive. In poorly managed or untreated cases, its venom can cause amputations and even death. Bom, já estou indo dormir aqui, é o primeiro dia da expedição. A gente chegou um pouco tarde aqui no Cachoanã. Fez uma trilha de reconhecimento aí. Vimos algumas coisas legais. Um peixe, uma traíra no chaco, uma aranha armadeira. Bom, e amanhã começa pra valer a expedição em busca dos Adelphobates Galactonotus. Com muita esperança aí de conseguir mostrar esses animais interessantes aí para vocês. Descansar que amanhã tem mais. Começando o dia aqui no Cachoanã, aqui na comunidade da Santa Cruz. Acordei agora e hoje começa para valer a busca pelos sapos, que são o objetivo principal dessa viagem aqui. In the morning during breakfast, we prepare our search strategy for more moths of the species. We checked our maps and set off into the forest again. Estamos aqui agora numa comunidade do Bravo. Tentar encontrar nosso primeiro objetivo aí. Vamos lá então, vamos lá. Vamos fotografar esse bicho. O morfo daqui é o morfo azul. Bicho bem bonito. Um azul metálico. E bom, depois eu falo um pouquinho mais dele. Que eu estudei sobre ele. Bravo Community. Vocês aí têm visto o sapinho aí? Eu vim ver o sapinho aí. Vai ter a castanha. Opa! Rafael. É época de castanha agora? É. É? Época de castanha. Ah, que bom. É. Será que vai cair alguma na nossa cabeça aí? Não. Vocês estão protegidos. Bom, tomara que não, né? O pessoal fez um terrorismo aí, falou que se a castanha cair na cabeça mata o peão. Ouve isso? Não, o pessoal falou aí, né? A gente tava meio preocupado, eu e o Oswaldo aí. Já caiu castanha na cabeça de alguém nessa região? Já, ó. Olha aí. Já caiu, já? Caiu na cabeça de uma criança. Uma criança, e aí? Era pequenininha, parece que ela perdeu 3 anos. Sobreviveu? Quando levaram para Belém, muito susto. Esse aqui é uma Brazil castanheira. nuts are the largest trees in this region of the Amazon, reaching heights of up to 50 meters. And their hedgehogs are where the nuts are stored. And the species we've come to find also depend on these trees for their survival, as they lay their eggs inside the hedgehogs that accumulate rainwater. These trees depend on untouched forests to survive, and here in Caxawana, they are still very common, and one of the main local activities is collecting nuts. We even found a tadpole last night inside one of these hedgehogs. But back to our search. We set off on the trail. Começando as buscas aqui. Vamos ver, felizmente não choveu ontem, tá um pouco seco. Então, talvez seja mais difícil encontrar. With the help of Antonio, a local resident, we set off in search of the target species.
It took hours of searching in the stifling heat of the forest. I had little hope as the ground was very dry, but suddenly, hidden among the leaves there it was, and on closer inspection, there were 2 of them. Caralho! Peraí, vamos... maravilha! O Oswaldo achou aqui 2 exemplares. Ai, já deu resultado nessa busca aqui. This one is Adelphobates Galactonotus, a species belonging to the Dendrobatidae family, popularly known as poison dart frog. With 207 species described to science, they share bright colors and potent toxins in their skin. They are exclusive to the tropical forests of South and Central America. The star of our expedition lives exclusively in Brazil and can be found south of the Amazon River, from the Tapajós River in the east to the Amazon Delta in the states of Pará, Tocantins and Maranhão. It belongs to the genus Adelphobates, which is made up of 2 other species, including Adelphobates castanioticus. And like most amphibians, it undergoes a metamorphosis during its development, starting out as tadpoles in the water, and over time gaining legs and losing its tail. This is a young Adelphobates Galactonotus, which I caught during the expedition. It's of the bluish variation, and I noticed that at this age their colors are stronger than in adult individuals, displaying a metallic blue tone of rare beauty. They are diurnal animals that lay their eggs in the soil, and after hatching, the father carries the tadpole on his back to the hedgehogs of the chestnut trees. It is a polymorphic species, meaning that in each locality where it occurs, it has a different color pattern. But we'll talk about that later. They are brightly colored and very contrasting with the environment in which they live, indicating that they are poisonous. They contain a wide variety of toxic alkaloid substances stored in glands in their skin, which protect them from predatory, microbial and parasitic attacks. They are excellent jumpers, as you can see here, which made my filming work very difficult. These toxins are produced by the organism itself, or sequestered from its diet of insects and arthropods. Despite the geographical differences and color pattern between populations of the species, studies have shown that the venom present in the skin does not differ, which is the case with other species of the Dendrobatidae family. Due to its colors, it is a very common species in captivity and suffers from illegal collection in the wild. An interesting fact is that in captivity, the species loses its toxicity due to changes in diet. The males are highly territorial, taking part in vocalization and wrestling competitions. And here I got the impression that I wasn't liking my camera very much. With its whitish blue color, it's really exciting to find an animal like this in the wild. And of course I took some pictures of this Amazonian gem. Primeira missão cumprida. Os bichos deram uma canseira ali, meu Deus. Bichinhos não paravam. Mas acho que vai dar para ter uma boa ideia de como que é a morfologia do bicho e tudo mais. Acho que rendeu boas imagens. Mas deu trabalho.